ఉండాలని. తర్వాత ఇప్పుడు మనం కరప్షన్ అని చాలా అంటున్నాం. పెద్ద కరప్షన్ జరిగేది ఎలక్షన్స్లో కూడా చాలా మందికి తెలుసు. కొంతమంది, అందరూ కాదు, కొంతమంది. బట్ సిలిండర్ మనకు ఓటు వేసేదే 45-50%. పోయినసారి జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్లో 45% మంది ఓటు వేశారు. ఈ 45%లో ఈవెన్ 5 లేదా 10% మంది డబ్బులు తీసుకొని ఇంకో రకమైనటువంటి ప్రలోభానికి గురై ఓటేసినట్టుంటే ఆ 5% మార్జిన్లోనే క్యాండిడేట్ గెలిచిపోతాడు. అంటే మిగతా 30% మంది సక్రమంగా ఓట్లు వేసినా 5-10% మంది ప్రలోభాలకు గురైన వాళ్ళు మొత్తం ఎలక్షన్ని టర్న్ చేస్తున్నారు. దీనికోసం వారు సజెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ను రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ని క్రోడీకరిస్తే ఎలా ఉంటుంది. చాలా గొప్ప విషయం ఇది. అది కూడా ఆలోచించాల్సిన విషయము. తర్వాత దాన్ని మనం చట్టంలో మార్పు తీసుకురావాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. తర్వాత పనిష్మెంట్స్ ఎలక్షన్లో కూడా ఏదైనా మాట్లాడవచ్చు. తర్వాత దాని మీద పెద్దగా కట్టుబాటు లేకుండా ఉంది. దాన్ని కొద్దిగా సవాలించాలి. ఎవరైనా పూర్తిగా తప్పుడు మాటలు మాట్లాడినా, తప్పుడు చేసినా వారికి సివియర్ పనిష్మెంట్ ఉండాలనేది ఇంకోటి. తర్వాత ఎలక్షన్ రిలేటెడ్ గ్రీవెన్సెస్ చాలా ఉంటున్నాయి. అంటే ఓటర్లో లేకపోవడం, లేకపోతే అక్కడ పోలింగ్ స్టేషన్లో కూడా రద్దీ ఎక్కువగా ఉండడం, లేకపోతే ఇంకో రకంగా ఈ గ్రీవెన్సెస్ ఓటర్స్కి ఎలక్షన్స్ మీద చాలా కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ కంప్లైంట్స్ పీరియడ్ మార్గాలు లేవని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అధికారికి ఇచ్చారు, రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్కి ఇచ్చారు. చట్టంలో ఏం చెప్తుందంటే ఎవరైనా ఆ విధంగా ధృవీకరణ పత్రం పొందినప్పుడు ఏ అధికారి అయినా తప్పుడు ధృవీకరణ పత్రం దొరికితే దాని మీద కంప్లైంట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది. సో మరి ఇప్పుడు ఈ ఫోరం ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వివరాలు కూడా ఈ 11 మంది కానీ 5 కానీ 6 కానీ తప్పుడు ధృవీకరణలు ఇచ్చినారంటే వాళ్ళు ఎలా ఎలక్షన్ కంటెస్ట్ చేశారు, కొందరు ఎలక్ట్ అయ్యారు, కొందరు కాకుండా పోవచ్చు. కానీ వాళ్ళ మీద ఇప్పుడు ఒక చర్య ఎవరు తీసుకోవాలనేది ప్రశ్న. ఎందుకోసం అంటే చట్టం లోపల ఈ అఫెన్సెస్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్షన్ లోపల ఎవరైనా కంటెస్ట్ చేయొచ్చు. మరి ఈ ఎలక్షన్ కంటెస్ట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. పర్మనెంట్ డిస్క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటంటే అన్సౌండ్ మైండ్ ఇచ్చి వాళ్ళు ఎలక్షన్లో ఎన్నిక కావడానికి వీల్లేదు, అంటే వాళ్ళు నిలబడడానికి వీల్లేదు. రెండవది లెప్రసీ ఉన్న వాళ్ళు నిలబడడానికి వీల్లేదు. మూడవది మూగ చెవిటి వాళ్ళు నిలబడడానికి వీల్లేదు. ఎలా ఉన్నాయి చూడండి. లెప్రసీ వచ్చిన వాళ్ళు, పిచ్చి వాళ్ళు అంటే పర్వాలేదు, దెన్ డిఫరెంట్ మూగ చెవిటి వాళ్ళు. తర్వాత మన బాడీ లాంగ్వేజ్, అలాగే సభలో కానీ ఒక వ్యక్తి ఎదురైనప్పుడు కానీ తారసపడితే మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాం అనేది ముఖ్యం. దయచేసి అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి, ముఖ్యంగా విద్యార్థులు. ఎందుకంటే మీకోసమే ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తోంది ప్రభుత్వం. ఒక చిన్న ప్రశ్న అడిగి గవర్నర్ గారిని ఆహ్వానించుకుందాం. గవర్నర్ గారు చెప్పే ప్రతి వాక్యం ఎంత విలువైందో విన్న తర్వాత మనం దాని జీవితంలో పాటించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఓరుగల్లుకు చెందిన ఒక కవిని మనం ప్రజాకవి అని పిలుచుకుంటాం. ఓటు వేసేటప్పుడే ఆలోచించాలని చెబుతూ ఒక కుండ నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి. మొదలు ప్లీజ్ ఎవరు మాట్లాడదు. టీచర్స్, వాలంటీర్స్ కూడా మాట్లాడొద్దండి. టీచర్స్, పెద్దవాళ్ళు కూడా. So it is because you people have not voted. When it comes to vote, we all talk a lot, particularly in urban areas. There's a lot of talking which goes on about voting. But when it comes to voting percentage, it is a meager 40%, 30%. Why? Why then you have no business to criticize the government, you have no business to demand your rights, you have no business to say there is no governance. There's no meaning in sitting down in parties and saying there's a trust deficit, there's no governance, non-governance, etc., etc. It is rubbish. You have no business to say that unless you have voted. You have to demand your right only if you vote. If you are not, if you don't come to the voting booth but you will take it as a holiday and sit before the TV, then I don't have any business to demand your rights. Your rights comes from performance of duty, and one of your most fundamental duties is to vote. Today the Voters' Day is basically intended to give that message: arise, awake, and rest not till you have achieved your goal. You have to really, ladies and gentlemen, you have to start going to the polling booth. You have to vote. Why is it that we don't vote? I really can't understand this. I mean, this sense of giving up, saying that what the purpose of my voting? After things will go the way they have to go. Ke sara sara. I think this policy has to stop. It is time that you take the reins of governance into your hands.
governance is not just of the government, it is also of society. And ultimately, the people who govern are those who come from this society whom you elect. So that is where your duty comes. The Election Commission of India is in fact considered to be the best election commission internationally, the world over. It has been acknowledged all over the world. The Election Commission of India is a model election commission. The way, the transparency with which it runs the elections, the percentage of, the vast number of voters who have been enrolled, and how it runs the elections. But I will still take the liberty of suggesting some issues for consideration. I speak not as a governor, I speak as a citizen of India when I am addressing this gathering. So please don't quote me as Governor Andhra Pradesh and Telangana, but you are welcome to quote me as Mr. Narasimhan, a private citizen who has said what he wants to say. It is time that we start synchronizing our elections. You cannot have elections round the year, and every time the election comes, immediately puts a ban on announcements, which means my development comes to a grinding halt. I think it is time that elections for both assemblies and parliament are held together, and as far as by-elections are concerned, it should be held only twice a year, once in January and once in June. You cannot have a by-election every second month. If there is a vacancy, let the vacancy be there. I don't think we can afford to halt development by keeping on talking of elections every second month. Neither can we afford the cost, nor can we afford the luxury of stopping development. The second reform that I would like to suggest is, why don't we link the electoral identity card with the Aadhaar card, which means wherever a man is there with his Aadhaar card, he can vote in this country. He need not every time go and register himself as a voter in a new segment to which he goes, because many of us keep moving from one place to other. So if the Aadhaar card is made the basis for my electoral identity card, then I think a lot of bogus voting will stop and everybody will be able to vote wherever he is. Because today, the problem is one of bogus voting. And to stop bogus voting, I think what we require, we have to link the Aadhaar card to our electoral identity card. The third thing, we all talk of corruption. What is this corruption all about? Or malpractices during elections. Number of times news media reports talk in terms of crores of rupees being seized in vehicles intended for so-called electoral purposes. What happens to these cases thereafter? Does any one of us know? Does any one of us know how much of cash was seized during the last elections and what are the cases that have been registered and what is the position of these cases? I demand as a citizen that today we should dispose of all these cases within a period of 3 months from the time it is detected. We cannot have the luxury of going on for 25 years for a case. Naturally, corruption will continue unless the punishment is exemplary. Unless the punishment is swift, we will have to amend the laws if necessary to ensure that within 90 days of a catch, their case is disposed of. We talk of hoards of cash being transported. What happens to all these hoards of cash? Where does it go? Whom does it belong to? And what have we done as an election commission? This election is over, the next election is over, the next election is over, the same thing goes on. Unless you are able to modify your laws to make punishment exemplary and within a period of 90 days, and the punishment must be exemplary. You cannot have this as a luxury. The man must go to jail. Jail is compulsory. And not only that, all the money that has been seized must be forfeited. Unless we are able to do this, the luxury of corruption will continue to haunt us and the society at large. The other issue that I would like to talk of is in terms of affidavits being filed. If there is a false affidavit, I think a person should be disqualified for 6 years. It is not just saying, and one more electoral law has been breached, we will run the procedure, we will go along and all this rubbish has to stop. I think disqualification of people for 6 years is the only punishment against such false affidavits or criminals filing their petitions for election purposes. I think we need to reform the electoral laws completely. It has to be more drastic, it has to be more stringent. Otherwise, we'll just keep talking about this. Every voter's day will come, will not talk. Fraudulent voting, bogus voting, corruption, false affidavits. There's one thing which somebody was suggesting the other day in the course of a discussion.
Say that a person A is elected on A ticket. What happens if he changes the alignment during the period when he has been elected? After all, the people have elected him because he belonged to a group and a person. Today, if he has changed alignment, is he still fit enough to occupy the seat or not? This is a thing which I think the Election Commission has to consider. Because if we keep on if governments have to depend on numbers, and if these numbers keep changing from time to time, can we afford the luxury of this sort of a volatile situation where every time I only look at my numbers? If a government has been elected by the people for a particular period of term, I think immaterial of what happens to that government in terms of numbers, I think the government should continue for its full term. It cannot be brought down in a short time just because of shortage of numbers. Either it has to continue, or the government goes and the people suffer under a different rule altogether, probably a central intervention. And you don't have the luxury of another group of people coming and sitting for under 45 days and then they are pulled out for under 50 days. We cannot afford this luxury. Because society has to move, the government has to move, development has to take place. We cannot afford a situation where everybody is busy looking at its numbers. I think this calls for a very radical reforms. How exactly you want to do it? I think the Election Commission is the best position to think about it. But I think it is time that we look into all these things. I told you, I think we all talk of corrupt practices, but seldom have we seen anybody being disqualified. Seldom. Very rarely have I seen anybody being disqualified. And also this question of once convicted, you can carry on going on till you go to the Supreme Court, and after the Supreme Court you probably go to the President, endlessly till you are dead. This nonsense has to stop. I think if it has been convicted by a lower court and probably upheld by a high court, the man will have to be disqualified. You cannot keep on saying its appeal is pending and you go on like this. And there again, I think time limits have to be fixed for electoral offences. 90 days is the maximum time for any of the electoral offences. This reform, unless it is brought, I think the election system is not going to help us to govern properly in this country. I demand, I seek, I plead to the Election Commission, please go in for a tough reforms. Go in for tough reforms, people will follow you. The majority of the people are with you. It is a small minority which might oppose the toughness of the Election Commission, but the majority will follow. And I'm sure the Election Commission, as it is known to be the best election commission in the world, I think will also go into the best practices in the world. I'm confident, and today when I was seeing the paintings outside by the students, I think if this is the awakening that has come among the students, please show it when you go to vote. There's no use of showing it today in a painting and getting an award from the governor. You have to show it when you go to vote. And not only go to vote, I just heard Shiv Kumar who said that he not only did it, but he went about educating people in his village the need to vote. I think this education spread has to be spread, and we need to go about it. And we need to make, ladies and gentlemen, it is in your hands to make this country safe. Future generations will either remember you or curse you if you do not make this country safe for them. That's the message I'd like to give you. So today is the day for you to raise your voice. Do raise your voice and not just clap hands. Thank you very much. గౌరవనీయులైన మన రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు మనసులు హృదయాలతో ఆలోచించి చలించి సందేశాన్ని హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలతో నా రిక్వెస్ట్ ఆనరబుల్ గవర్నర్ టు బ్లెస్ సమ్ స్టూడెంట్స్ వి హావ్ మిస్డ్ సార్ మాక్ పార్లమెంట్లో నెల్లూరు జిల్లా సీనియర్స్ త్వరగా రావాలమ్మా. మాక్ పార్లమెంట్ నెల్లూరు జిల్లా సీనియర్స్ థర్డ్ ప్రైజ్. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్, త్వరగా. ఓన్లీ ఫోటో అమ్మా, ప్రైజ్ తర్వాత తీసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ హ్యావ్ ది ఫోటో. అట్లాగే జూనియర్స్ కృష్ణ, కడప, కర్నూలు రెడీగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ త్వరగా వెళ్ళాలమ్మా. గవర్నర్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. 7 బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోండి. జూనియర్స్లో కృష్ణ,
Now I request Governor Janardhan Reddy garu, IAS, Commissioner, GHMC and District Election Officer వారి సందేశం ఉంటుంది. తర్వాత అందరం కలిసి జనగణమన పార్టీ కార్యక్రమాన్ని సుసంపన్నం చేసుకుందాం. దయచేసి అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఉండాల్సిన రిక్వెస్ట్ చేస్తూ శ్రీ Janardhan Reddy IAS, Commissioner, GHMC and District Election Officer Hyderabad. I request Sri Janardhan Reddy garu to come forward. నేషనల్ ఓటర్స్ డే సందర్భంగా ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి ఆనరబుల్ గవర్నర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ శ్రీ ESL నరసింహన్ గారికి, అట్లాగే శ్రీ నాగిరెడ్డి స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ తెలంగాణ, అట్లాగే శ్రీ ధన్వల్లాల్ గారు చీఫ్ ఎలక్టరల్ ఆఫీసర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ, ఈ సమావేశానికి వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు అండ్ నిర్వాహకులు, GHMC తరఫున రామకృష్ణరావు గారు బృందాలందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. భవర్లాల్ గారు గవర్నర్ గారికి జ్ఞాపకం అందజేస్తారు. ఇప్పుడు జాతీయ గీతాలాపన ఉంటుంది. అంతకుముందు గవర్నర్ నాగిరెడ్డి గారికి, జనార్దన్ రెడ్డి గారికి కూడా భవర్లాల్ గారు గవర్నర్ గారి సమక్షంలో జ్ఞాపకం అందజేస్తారు. జాతీయ గీతాలాపన పాడే